Namaste, welcome to Ktv Telugu. This is Apurva. Pactera Urge. Over the years, ఈ కంపెనీ ఎంత ఫేమస్ అయిందో అందరికీ తెలుసు. వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో క్రియేట్ చేస్తున్న కొత్త రెవల్యూషన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. We have with us Prabha garu, Vice President AI COE, and we have with us Dinesh, Director AI Data Services. Let's talk with them and know more details. Namaste sir. Namaste ma'am. So Pactera Urge has become, very popular over the years. అంటే స్టార్టింగ్లో అది ఎవరికి తెలియకపోయినా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్. ఫస్ట్ బేసిక్ మోటో ఏంటి Pactera Urge ది? Pactera Urge primary motto, we are into IT services, specialized in providing AI ML solutions. So digital platforms, AI solutions ante small scale lo kaakunda enterprise scale lo, which is cloud native and very highly scalable kind of solution. So that's the motto, and we want to build solutions which can solve complex business problems for our customers. Maaku different domains lo we have expertise, which is with the CPG, retail, logistics, and we are actively pursuing healthcare at this moment. So primarily we build specific business case specific solutions to our customers. That is the primary motto of Pactera Urge. సో మీరు చెప్పండి, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎగో స్టార్ట్ అయింది అండ్ అది Pactera Urge ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది? అండ్ ప్రీవియస్లీ Pactera ఉండేది, అండ్ సో వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్? See, as a company, 20 plus years అయింది, in the industry. But in India, it's been about 4 years. 4 years నుండి we are established here. And we have our employees spread across in India. And more than employees, I would say we have a very large base of crowd resources working on our platform called OnePharma. jobs.onePharma.com అని చెప్పేసి మాకు ఒక ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. అందులో గ్లోబల్లీ మనకు ఇక్కడ చూస్తే మీరు 10 lakhs మెంబర్స్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. సో ఎవరైనా కూడా ఇండియాలో కూడా మనకు ఒక 25,000 పీపుల్ ఉంటారు మేడం. 25,000 పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ స్టేట్స్ చాలామంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. సో continuously they log into our platform and do small gig kind of work. Chesesi they get paid. So even though we have about 3,000-4,000 employees in India on our FTE role, in India we have a base of about 25,000 to 30,000 people who are contributing continuously for AIML work. మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, AIML కావాలి అంటే డేటా కావాలి అక్రాస్ ఆల్ టైప్స్, అన్ని లాంగ్వేజెస్లలో ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ. So continuously we engage lot of crowd, continuously on our platform called OnePharma. So ఆ విధంగా పాపులారిటీ అనేది చాలా, it's like a wildfire, right? So it is catching up because it is all community driven, right? 4 years back we were just like 3 to 4, 5 employees, but now we are about 3,000 only in India, and about 25 to 30,000 people who work on a freelance basis with Pactera Urge. And we serve with all our clients, and we work very closely with IIIT Hyderabad. So Telugu speech model, automatic speech recognition model అని చెప్పేసి బిల్డ్ చేసింది మేము. We worked very closely with all the professors of IIIT Hyderabad. Okay, IIIT Hyderabad తోని. So Government of India బహుభాష ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, అందులో కూడా we are contributing a lot across languages. So we do a lot of speech collection, transcription. So a lot of housewives, a lot of students, a lot of people enroll on our platform for alternative, earning opportunities. So that is the basis. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 3,000 ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ విత్ యూ, Yes. రైట్? Yes. సో ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్లో కూడా there are so many sectors to work on. And when talking about AI and ML, artificial intelligence and machine learning have evolved like a phoenix. So now it's the most, famous topic all over the country. మీ కంపెనీలో Pactera Urgeలో మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి ఎలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి? Okay. So దాంట్లో 2 segments ఉన్నాయి to answer that question, Okay. right? So I'll answer that question in 2 parts. Yeah. So if you look at the entire life cycle of AIML, one of the major part is the data services. Then comes the play of engineering, building the model and all. Yes. So building the model, I'll ask Madam to answer. Sure, sure. I will take the first, the heavy lifting work, which requires lot of people participation in terms of collecting those millions of data points, right? So images gani, voice gani. So for any AI model to be built, like for example, so we work with all the large internet companies and mega tech companies. When they come to us with a requirement, they ask for us
అట్లీస్ట్ ఒక 3 మిలియన్ ఇమేజెస్ కావాలి, లేకపోతే 5,000 అవర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ డేటా కావాలి, ఓకేనా, లేకపోతే ఒక 10,000 అవర్స్ ఆఫ్ అసామీస్ లాంగ్వేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసి యానిటేట్ చేసి ఎన్ఎల్పి ట్యాగింగ్ చేసి కీవర్డ్ ట్యాగింగ్ చేసి చేయాలి అని అంటారు. సో వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్, వీ హ్యావ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ పీపుల్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్. Okay, from a fresher who can just first freelancer who need not be even on a full payroll. They can work as a freelance mode for that specific job type and get earned. Or come in as a fresher as a data labeler or a data annotator for computer vision models or a speech recognition model, right? Then once we create the training data sets, that's when Madam Play comes into the picture, where I will ask Madam to talk about. తను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ డేటా ట్రైనింగ్ డేటా క్రియేట్ అయిన తర్వాత దెన్ యాక్చువల్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ద మోడల్స్ విల్ స్టార్ట్. సో మా దగ్గర యాజ్ ఐ సెడ్ స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాము. సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి ఎలాంటి మోడల్స్ కావాలంటే few models will be on speech to text that he was indicating. Few models will be to process images and videos. Few models will be to process a lot of statistical data, transactional data, like sales data which we consider them as machine learning models, and some are deep learning models where we process text, image, voice and everything. So our type of skills avanni core AI model and ML model building lo untai. అది కాకుండా నేను చెప్పినట్టు వీ బిల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సొల్యూషన్. అంటే ఏఐ సొల్యూషన్ ఒక మోడల్ తయారు చేసిన తర్వాత అది ఎండ్ యూజర్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఆ కన్జ్యూమ్ చేయడానికి దానికి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక ఈకో సిస్టమ్ కావాలి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక CEO ఆఫ్ అ కంపెనీ వుడ్ లైక్ టు సీ వాట్ ఈస్ మై సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అని చూసినప్పుడు ఏఐ మోడల్ అనేది ఒక టెక్నికల్ కాంపోనెంట్. అది బిల్డ్ చేస్తాం. వీ యాక్చువల్లీ క్యూరేట్ డేటా, వీ యూస్ దట్ డేటా, వీ ట్రైన్ ద మోడల్స్. అది ఆ మోడల్ తయారైన తర్వాత దేర్ షుడ్ బి ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాంటిది, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఒక స్క్రీన్ లాంటిది కావాలి, వేరే CEO కెన్ యాక్చువల్లీ సీ దాట్. తర్వాత ఏఐ ఇన్సైట్స్ అన్నీ చూడడానికి ప్రాపర్లీ క్రియేటెడ్ డాష్ బోర్డ్ విత్ ఆల్ గ్రాఫ్స్ అండ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సైట్స్. అవన్నీ చేయడానికి సో యూ నీడ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్, స్కిల్స్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ స్కిల్స్ లైక్ జావా, .NET, ఫ్రంట్ ఎండ్ స్కిల్స్ వేర్ యాంగ్యులర్, రియాక్ట్ అలాంటి స్కిల్స్ కూడా కావాలి. ప్లస్ ఇవి లార్జ్ స్కేల్లో ఎంటర్ప్రైజ్ స్కేల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. సో దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ కేపబిలిటీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఏరియా. సో ఇవన్నీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ విత్ అస్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై AI ML మోడలింగ్, విచ్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ DevOps. XOps అని అంటాము. దట్ ఇంక్లూడ్స్ DevOps, MLOps, DevSecOps, క్లౌడ్ ఆప్స్, డేటా ఆప్స్. బికాస్ చాలా హ్యూజ్ డేటాని క్రంచ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ స్కిల్స్ ఫ్రమ్ ది బిగ్ డేటా స్పేస్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ హోలిస్టిక్, exactly, it's like a holistic set of skill set that we require. So my employment opportunities in all these areas, right from creating data to make our models consumed by the end user in the best possible way to give the best user experience. So yeah. మీరు చెప్పండి, మీరు టేకప్ చేస్తున్న మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ వర్త్ ఇట్ ఆర్ మెమరబుల్గా మీకు ఉండిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? సో మన లోకల్ కాంటెక్స్లో చెప్పాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్తో చేసింది చెప్తాను నేను. సో హైదరాబాద్లో ప్రాజెక్ట్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్, సో వీ కొలాబరేటెడ్ విత్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్ టు బిల్డ్ తెలుగు ఆటోమేటిక్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ మోడల్. తెలుగు ఆటోమేటిక్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ మోడల్. గ్రేట్. yes. సో అందులో ఏం చేసామంటే, సో వీ మొబిలైజ్డ్ అబౌట్ 5,000 పీపుల్ అండ్ వీ కలెక్టెడ్ తెలుగు స్పీచ్ అక్రాస్ 3 డైలెక్ట్స్. మన ఆల్ 3 డైలెక్ట్స్, రాయలసీమ డైలెక్ట్ కానీ, ఆంధ్ర డైలెక్ట్ కానీ, తెలంగాణ డైలెక్ట్ కానీ, ఒక 5,000 పీపుల్ నుండి ఒక 2,500 అవర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ డేటా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని క్యూరేట్ చేసి, ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసి, లేబులింగ్ చేసి, దెన్ వీ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ దోస్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ PhD స్టూడెంట్స్ టు బిల్డ్ ద మోడల్, అండ్ విచ్ వాజ్ taken and accepted as one of the best models in Indian speech languages. So India days pattindi meeku idi anta cheyadaniki procedure. So that's the beauty, right? That's why I said, so ma one form of platform anedi, it is very well known and quite very spread across.
We were able to pull it off all this effort within 4 months. 4 months. 4 monthsలో ఇంత డేటా కలెక్ట్ చేసి, ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసి, లేబుల్ చేసి, యానోటేట్ చేసి, మోడల్ బిల్డ్ చేసి, అండ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ అన్ యాక్యురసీ ఆఫ్ క్లోజ్ టు 95 to 96%. గూగుల్ దగ్గర కూడా ఇలాంటి మోడల్ లేదు. Yes. Because finding Indian language data, and especially in all dialects, from across diversities, from across age groups, male, female, చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, 60+. సో అన్ని రకాలుగా డేటా వస్తేనే ద మోడల్ విల్ బికమ్ సో రోబస్ట్, so that it will be able to understand when you and I speak as well. But if you look at top companies Telugu model, for example, right? అందులో it cannot pick up Telangana dialect. Of course. ఎందుకంటే it is built on data which is available publicly and free, which is యూట్యూబ్లో ఉన్న డేటా లేకపోతే ఫ్రీగా ఉన్న డేటా, రైట్? బట్ ఇట్ విల్ నాట్ పిక్ అప్ వెరీ రీజనల్ డయాలెక్ట్స్. సో ఈ రీజనల్ డయాలెక్ట్స్లో దగ్గర నుండి కూడా మేము డేటా కలెక్ట్ చేసి క్యూరేట్ చేసి, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెమరబుల్ ప్రాజెక్ట్. అనదర్ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ చేసామంటే వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ అవర్ రీటైల్ క్లయింట్. It is US based, where we collaborated together. Again, we built the end-to-end ecosystem from collection nundi annotation chesi, model build chesi, right? And live it is already deployed, and the AI is so live, right? So when a customer walks in, it will give, I think, 25 different parameters, something like that. It is like human being is looking at and taking decisions. So AI is all about that, right? So it is automating all our 5 senses. That's why they say, it is cognition, right? Cognitive abilities, cognitive technology. So I would say these two in my memory. Do you have something else? Yeah, one more I would like to add. One of our flagship platforms that we are building, it's called Scout. Again, it is meant to be in retail space, but it can be used in other spaces as well. A Scout speciality ఏంటంటే ఒక ఇన్ స్టోర్లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ తోటి సర్వేలెన్స్ చేస్తున్నది. నార్మల్లీ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ సస్పీషియస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ మానిటర్స్ ముందు కూర్చుని అన్ని మానిటర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఈ కెమెరాలో ఏం క్యాప్చర్ అవుతుంది, ఈ కెమెరాలో ఏం క్యాప్చర్ అవుతుంది. వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఆగ్మెంటింగ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ ఎన్ ఏఐ మోడల్ that actually does in place of a human, observes everything that is happening in the CCTV camera network in ఒక రీటైల్ స్టోర్లో. ఎవరెవరు ఎక్కడున్నారు, ఒక్కొక్కసారి పీపుల్ విల్ స్టీల్, ఏదో ఒకటి తీసేసుకుని వాళ్ళ బ్యాక్ ప్యాక్లో పెట్టుకోవడము, చేత్తో పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడము, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండడము, కొన్ని బిహేవియరల్ ట్రైట్స్ అవి దే ఇండికేట్ ఎ పొటెన్షియల్ సస్పీషియస్ బిహేవియర్. So we have built a human activity recognition AI model, which is one of the toughest things in the AI space, especially in the computer vision. We have built the model. Again, that's another journey where we have done everything, as he said. In fact, we have created a model retail store in our headquarters office, Redmond, Seattle. And then akkada data collect chesi, we have people coming into the store, shopping things, behaving like customers there, collect chesi data, annotate chesi. We have trained some complex AI models using that. Then adi dani nunchi oka pattern recognition engine chesi, this is like, okay, if somebody is walking, spending a lot of time trying to look over the shoulder, see if somebody is observing them, taking something and slipping into their bag, ఇలాంటివన్నీ ఒక ప్యాటర్న్లో కనుక యాక్టివిటీస్ జరిగితే, దెర్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ రికాగ్నిషన్ ఇంజిన్ విచ్ సేస్ అండ్ విచ్ విల్ అలర్ట్ ది స్టోర్ మేనేజ్మెంట్ సంథింగ్ పొటెన్షియల్లీ సస్పీషియస్ మైట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది and we have recently won an award in the GISA event in New Delhi government. It's a global AI services summit. In that we have won an ICRA award in the category of best use of AI. Oh, yeah. nice. So this is something which can be scaled up to retail stores or airport gates or some closed spaces like pet stores, where pet grooming stores. So there are umpteen number of possibilities of using this platform, which is something which is our flagship platform and which is actually having a lot of traction. Memu with different customers tho maatladutunnappudu they are very interested and to know how they can leverage it. And the customer that Meher was talking about, US based customer,
that actually talks about shrinkage at self-checkout. USలో self-checkout counters ఉంటాయి. షాపింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అసిస్టెడ్ చెక్అవుట్ పిఓఎస్ రిజిస్టర్ కాకుండా సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ లైక్ కస్టమర్స్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళు డెకథలాన్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అక్కడ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ shrinkage. There is a possibility that customers will not pay and then walk away with products. So that's where, as Meher was mentioning, as if somebody is sitting, a human is sitting on top and counting the products that they brought and matching ఎన్ని products వాళ్ళు స్కాన్ చేసి పే చేశారు మ్యాచ్ చేసి ఒకవేళ ఏఐ ఎక్కువ కౌంట్ చేస్తే an alert is sent to the store personnel to say okay there is possible shrinkage here అని. సో ఇది ఇట్స్ a huge business loss for our customer, valued at about $700 million per annum. వాళ్ళ shrinkage estimation అది. They are a very large company with over $1 billion revenue. Even though this is a small portion, but they are losing considerable amount of revenue because of this self-checkout thing. And this is a very business critical solution. In mundu cheppinattu, we are into solving complex business problems for our customers. So that is the motto of Pactera. And we extremely leverage all the data assets. అన్ని ఫామ్స్లో ఉన్న డేటా, వాయిస్, వీడియో, టెక్స్ట్, స్పీచ్, రిలేషనల్ డేటా ఏదైనా కూడా, అండ్ దెన్ వీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ ది end to end everything, data collection, annotation, building the model, building the engineering ecosystem, right, and also deploying it to the multiple locations in the customer's space. So these are the things that we can talk about. There are many more, but these are the top 2 things that we can talk about now. Okay, finally, what is your experience in this Global Summit 2022 and what are you looking up to? This has been a very good experience so far. We have got to meet many young entrepreneurs and young companies, different companies, and we also have had few customers walking up to us, trying to know about us, and we made some really good conversations in these 2 days. And there were many insightful sessions going on as part of this summit. So overall it has been a good experience and extremely good for networking for any size company, I would say. Yeah, you would like to add? Exactly. So my experience would same. I would echo what Prabha said. This has been amazing experience at this event, especially looking at the energy in these startups, right, and the innovative ideas they are coming up with, and the key customer pains they are trying to solve, right, with their product or with their technology or with their service offering, right. I think that is something which is very inspiring. I got an opportunity to attend couple of master classes and also listen to few pitches as well, how investors are behaving and all. This has been amazing, and I have had some very good networking opportunities as well. I met some really wonderful founders, some PhDs, and some angel investors here, so which has been amazing. I think we will definitely keep coming back to this event year on year, and yeah. Thank you so much for your time. Thank you so much. That's a brief interview with Pactera. For more videos, do subscribe to our channel. This is Apurva signing off.